So let's start with what is maths. So just think about it for 1 minute because you have done maths in your grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, 6, 7, 8, 9, 10. And some of you may have done maths in A level as well, but at least 10 years of maths. After learning maths for 10 years, Monday, Tuesday, Wednesday, right? Term 1, term 2, term 3, maybe school, tuition. So do you have an answer for this one? If you don't have an answer for this one, you have not studied maths. You have not learned maths. This is not something like what is the Newton's first law, where someone can give you a very specific answer and everyone will give the sort of a same answer. But this is an open, fairly open question. But again, you must have a reasonable answer. Right? Maths is problem solving. So that is one property of maths. One of the way we can solve problem is maths. One of the way, especially engineers, we solve problem using maths heavily, right? So therefore, problem solving is part of it for one of the objective. One of the objective. So some type of problems can be solved using maths. Okay. So let's try to understand some features of maths because this is an open question. So therefore, I will take this one. The problem solving is one word that you can use. Another word. So just think about words, just words that you will be using when you explain maths to someone else. So one word that you can use is, okay, two words, problem solving. What else? Right, numbers and logic. Yes, so that is another word we use, logic. Right, another word we can use is numbers. Right, so now we have three words: problem solving, numbers, logic. Right, any other words that you like to use when you explain maths? So then of course you will be able to take these things together and come up with the answer. But we are just looking for ingredients because you have studied maths in at least 10 years. Right, අඩුම ගානේ අවුරුදු 10ක් නේද? සමුදත් ගණන්, අඟහරුවාදත් ගණන්, සම double period. So therefore this is not an unfair question. ඒවයි ගණන් ඉගෙන ගත්තේ නේද? ගණන් පීරියඩ් එක ගණන් ඉගෙන ගන්න නැතුව බයිලා ගෙවුවේ නෑනේ. දන්නේ බයිලා ගෙවුවද කියලා. සමහරු විකාරයෙන් වගේ පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ question එක හදන්න, මේ question එක හදන්න, මෙයා සාධක කඩන්න. බෑ අන්තිමට මතක නෑ මොකද්ද මේ කරේ? මොකද්ද maths කියන්නේ කියලා. That is a tragedy if that is the case. So any other words you want to use? Right, formulas, okay. Formulas, so structures are there. Okay, formulas, so structures. Okay, I will use the word structures. Right. So another word that I like to add is abstraction. Abstraction. Okay. Of course, we may add few more words, but now we have the essential of things, words that we can use to explain maths. Okay. Of course, you know, maths can be used for problem solving. Problem solving. For example, when you know the length of these two sides, you can calculate the length of this side and you will get 5. 3 squared plus 4 squared and square root. Pythagoras theorem. And maths is highly logical subject. Highly logical subject. One of the most logical subjects. So that is why some people like maths, some people hate maths. So that means in your schools, you learn highly logical subjects. And maths is the most logical subject you learn. Somewhat logical subject. Somewhat illogical subjects. Unfortunately, you learn somewhat not sometimes absolutely illogical subjects also you learn. So that is why your
School life is sort of a mess. Right? 8 ඉඳලා 10 වෙනකන් logical subject එක ඉගෙන ගන්න 10 ඉඳලා 11 වෙනකන් illogical subject එක ඉගෙන ගන්නවා. Okay. So maths is highly logical subject and one of the most logical subject, and this is where we learn logic also informally. අපි formally logic ඉගෙන ගන්න මේ subject එක ඇතුලේ. Then of course we heavily use numbers because when it comes to maths, it is not always we need numbers, but most of the time somehow numbers come into the picture. Okay, numbers come into the picture. And numbers and arithmetic operations play a role. Can someone tell me in your up to your O-level maths, right? Up to your O-level maths, which subject, which topic in maths has least influence on numbers? මොනස් topic එකේද ඔයාට මේ number වලට කරන operations වලට තියෙන වැදගත්කම අඩුම මොන subject එක මොකක්ද? මොන topic එකද? subject එක නෙමෙයි මොන topic එකද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තනේ නේද? ජ්‍යාමිතිය බීජගණිතය ඔහොම කීක ඉගෙන ගන්නව නේද? ශ්‍රේණි මොන topic එකේද ඔයාට මේ numbers කියන concept එක අඩුවෙන්ම use වෙන්නේ? Right. So numbers are important, but not essential in some topics. Okay. Not charts. Charts වල තියෙන number නේද? chart එක අඳිනවා නේද? මේක 25යි, මේක 30යි, මේක 40යි. කොහොම අඳිනවනේ. So that topic is sets. Sets. ඒකට කාටද කියනවා sets ඇතුළේ number තියෙනවද කියලා. number නැතුවත් තනික වාට sets 100ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් number නැතුව. නිමල්, කමල්, red, green, blue කිය. හරි? candy, colombo, අඹපුවක් කිය අපිට sets ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. number සම්බන්ධ කරගන්න නැතුව ඕන. Okay, so therefore numbers are important, but numbers is not the only thing, but most of the topic somehow these numbers creep in because we are really interested about quantifying things. So remember in the computer also we quantify everything, right? For computer, word hello is also a set of quantities. A particular color, dot of a particular color is a quantity. So that is why we call it computer. Computer means computing machine. But computer is not a calculator. Calculator is used to do arithmetic operations. So you got calculator. But computer, everything is numbers. But we can process not only numbers, we can process images, audio, video, text, and so on. But we represent them as numbers. So that is why still we use the word computer. So at least you must know seriously why calculator is called calculator. Why do we call computer as a computer? Right. So therefore, anyway, numbers play a big role. But when it comes sets, the biggest role is played by logic. Okay, logic. And of course, we use it for problem solving. And we are interested in structures. Right? For example, this is a structure. So this is a structure. You know, the structures set with numbers ring around. Okay. And of course, this is one of the most abstract subject. So they can somehow me number වලට බය. number වලට නිකන් comfortable නෑ. නේද? 3.5 ඒගොල්ලෝ නිකන් upset වගේ. Because it's abstract. ඒක අර ස්වර වලට සමහරු නේද? සා රි ගා මා අකුරු වලට සමහරුන්ට බයයි නේද? A B C කිව්වම සමහරට කියන්නේ මට තාම ඉංග්‍රීසි බෑ කියන්නේ. මට තාම ඉංග්‍රීසි බෑ මට තාම සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. Yeah, so because those are abstract concepts.
So numbers are also, mathematics is also abstract subject. Okay, abstract subject. So now you must have reasonable, now if you can combine these words in a proper context, you should be able to define what is maths. Okay, in your own terms. ඔයාගේ වචන වලින් ඔයාට තව මේකට වචන එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ස්වාධීන මිනිස්සෙක් නේ. මම කියන එක පාඩම් කරගන්න එපා. right? ඔයා වෙනම ජීවියෙක්. I just help you guys. Okay? මම පොඩ්ඩක් හිතන්න පුරුදු කරවන්න තමයි මට තියෙන වැඩේ. පොඩ්ඩක් ගින්න අවුලවන විතරයි මට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආව ඇතුලේ ගිනි ගන්න ඕන. මොකද්ද මැත්ස් කියන්නේ? මොකද්ද කම්පියුටරෙන් කරන්නේ? මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා කියලා කරන්නේ? ඇයි මේ හරි? මේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය මොකද්ද? එතකොට ඔයාලා සමාජයට සේවයක් කරනවා. සම්පතක් වෙනවා. නැත්තම් අනිත් මිනිස්සු ඉන්නවා ප්‍රොබ්ලම් ඇති කර කර යනවා. ගිනි තී යනවා. ගිනි අවුල යනවා. හරි? එහෙම අයත් ඉන්නවා. ත්‍රස්තවාදී ඉන්නවා. නේ. මංකොල්ලකාරයෝ ඉන්නවා. මදාවියෝ ඉන්නවා. Right. So therefore, again, we can't say this is maths. Okay. So the word mathematics is a word that comes from Greek, which is related to knowledge or study or learning. And of course, we are interested about the quantities, formulas, structures, space, change, and so on. So therefore, we are really interested in the concept like numbers, logic, abstraction, okay, problem solving, and so on. So what are the foundations of maths? I already mentioned you logic, numbers, right? Quantify, logic, and abstraction. And of course, we use it for problem solving. Okay. So you can't talk about maths without logic. So some students think that maths is all about numbers. No, maths is all about logic. Maths is all about logic. And of course, most of the time, we need numbers. Or especially when solving practical problems, we have to work with numbers. And maybe it's something related with force or profit, right? Or quantity or electricity. ඉතින් ඔයාලට quantity එක අපිට numbers එක වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒක maths වල තියෙන අවුලක් නෙමෙයි. ඒක අපේ ජීවිතයේ කොටසක්. And of course, the abstraction is super important. So if basically you will be really good at maths, naturally you will be good at maths if you are a logical thinker. Okay. If you are familiar, if you are comfortable with abstract thinking. Abstract දේවල් දිහා ඔයාලට බලනකොට බය හිතෙන්නේ නැත්තම්. Because numbers itself is abstract concept. සමහරවිට මේ 5යි කියවම බය හිතනවා. 2 බෙදීම 3 කියවම බය හිතනවා. 1.8 කියවම බය හිතනවා. මේක 2 3ෙන් වැඩි කරන්න කියවම තවත් බය හිතනවා. නැත්නම් මේ 1.3ෙන් වැඩි කරන්න කියවම තවත් බය හිතනවා. එහෙනම් බය හිතෙන්නේ අර abstract concepts එක වැඩ කළා හෝල්මන් දැක්කා වගේ තමයි. සමහර හෝල්මන් වලටත් බයයි නේද? සමහරවිට සද්දයක් ඇහුනම බය හිතෙනවා. සමහරව එහෙම නැහැ. Right. So therefore, if you want to be good at maths, so basically you need to be a good logical thinker, abstract thinker, and also you must be really good at analyzing things. Okay. Because sometimes the issue is you don't understand the question. You can't put it into a diagram. So that means you can't analyze things. How this is related to that, that is related to this, the big picture. So that is another important aspect. And of course, you must be good at problem solving. ඒක තමයි පොඩි කාලේ ඉඳලා ප්‍රහේලිකා පුරු විසඳන්න. නේද? ඒ වගේ පොඩි වැඩ කරනවනේ ඔයගොල්ලෝ නේද? නේද? පසල් එකක්
තේරවිල්ලක් තෝරන්න කියනවා. චිත්‍රයක් එකතු කරලා හදන්න කියනවා මේකෙන් නේද? ඒ කියන්නේ මොන්ටිසෝරිදී අකුරු ගන්නන්න එපා, ඉලක්කම් ගන්නන්න එපා කියලා. අකුරු ගන්නන්න එපා, ඉලක්කම් ගන්නන්න එපා. මේගොල්ලන්ට මේ පරිසරයත් එක්ක අනිත්‍යයත් එක්ක සතුටින් ඉන්න උගන්වන්න. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ. ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන විදිය. හරි. ලංකාවේ හරි ලොකු තදියමක් තියෙනවා මේකට අවුරුදු 3ේදී අකුරු ගන්න. ඉලක්කම් ගන්න. කොච්චර එපා කිව්වද නේ? ඒක that is not the objectives of kindergarten or the Montessori. So ඒ කාලේ වැඩෙන්නේ මොලේ වෙන කොටසක්. Right. And also, especially in maths exams, they check your efficiency of thinking. Right. How efficient are you? මොකද ඔයා ඇවිල්ලා ඉබිගමනේ යන්න බෑ. ලෝකෙ ඉස්සරහට යනකොට. හරි. ලෝකෙ 20යි 20ට එනකොට සමහර මිනිස්සු ඉන්නේ 1990. එහෙම බෑ. So අපිට ඕන හොඳ අස්සයෝ ටික. ටක් ගාලා ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරගන්න. Because we are living in a comparative world. Right. So therefore they check your efficiency of thinking as well. ඒක තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ exam එකට ගිහිල්ලා වෙල මොකද කියන්නේ? වෙලාව මදි වුණා. වෙලාව මදි වුණා නෙමෙයි. ඒතකොට වෙලාව දැන් වැඩි කාර්යයක්ද? වෙලාවනේ මදි වුණේ. වෙලාව මදි වුණා කියන්නේ අර වතුර මදි වුණා. මැටි මදි වුණා. වගේ නේද? සීනි මදි වුණා නෑ. ඒතකොට තමන්ගේ වැරද්ද වෙන කෙනෙක්ගේ පිට පටවන. වැරද්ද කාගේද? වෙලාවේ. ඔල්ලෝසුවේ. ඔල්ලෝසුවේ වැරද්දක් නෙමෙයි. වෙලාවේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාගේ process එක මදි. So the examiner is expecting I7, but you are having I3, maybe Pentium 2. So you have to prove that my processor is I7. So I can do it within that time period. So that is another important aspect we check. ඔයගොල්ලන් සමහර ආයතන වලට ගියාම හැරෙන්නත් බෑ. හැරෙනකොට අපිට මම නම් සමහරට කියන බෝම්බයක් අරන් ගියොත් මුණට ගහලා එනවා වගේ. මම ඒ වගේ ආයතන වලට යන්න කැමතිත් නෑ. මොකද අපිට 10 පාරක් හැරෙන වෙලාව යනවා ඒගොල්ලන්ට එක පාරක් හැරෙන්න. අපිට මේ වැඩේ 10 පාරක් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට එක පාරක් කරන්න. තමයි මාස ගාණක් යනවා මේ වැඩේ කරන්න. අපිට මේ වැඩේ විනාඩි 10න් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් අපිට විනාඩි 10න් කරන්න පුළුවන් වැඩේට මාස 10ක් යන්න උනාට පස්සේ හිතන මුන්ට බෝම්බයක් ගහලා ගිනි තියලා ආවනම් ඉවරයි මේ ආයතන කියලා. කාලකන්ණි 70ත් එක්ක මැරලා යනවා. පිච්චිලා යන්න කියලා. So therefore we need efficient people. Right? We need logical thinkers in IT field, software field, okay, and abstract thinkers, those who solve problems efficiently, those who can understand the problem by analyzing it. So that is why we are having maths, okay. So what are the usages? Of course, the number one usage is make you a problem solver, make you a logical thinker. That itself is good enough. හරි. ඒකම ඇති. වෙන මුකුත් නැතත්. නැත්තම් හරකෙක් වගේ නේද? ලොජිකල් නැති වැඩ කරනවා. නැත්තම් කාබාසිනියා කරනවා, සමාජයේ ප්‍රොබ්ලම් ක්‍රියේට් කරනවා. ඒකම ඇති මිනිසෙක් විදියට ඉස්සරහට යනවා. So you are a problem solver, you are a logical thinker. අඩු ගානේ බලන්න ජීවිතේ අද ඉඳලවත් මම logical thinker කෙනෙක් වෙනවා, මම problem solver කෙනෙක් වෙනවා. මම illogical වැඩ කරන්නේ නැහැ, හරක් වැඩ කරන්නේ නැහැ, බූරු වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම සමාජයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ, ගෙදරට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ, ගෙදරට ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැහැ, අහල පහලට ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගන්න ඒකම ඇති. වෙන මුකුත් නැතත් කවන්නේ. Right? වෙන මුකුත් නැතත් කවන්නේ. So then of course as part of your career and so on, right? So mathematics can be used to understand scientific concepts. Okay. Right? F සමානයි ma ඉඳලා v සමානයි ir ඉඳලා e සමානයි mc වර්ග වල ඉඳලා නේද? So a lot of scientific concepts can be understood using mathematical structures. So then engineering, whether it's mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, and of course the business, right? Calculating profit, calculating tax, right? Dividends, optimization problems are there, right? How to optimize our profit, how to optimize the quality. So we need maths. ඒකයි අන්තිමට MBA එකක් කරන්න ගියත් ඔයාලට maths ආයෙ උගන්වනවා.
අවකලනය අනුකලනය වෙන එක උගන්වනවා. Okay. So we already discussed the properties of maths. Okay. It's formal science subject. So therefore you can understand it 100%. So that is a very important thing. Remember, computer science is formal science. So that is why I told you computer system, information systems, programming, you must be able to understand 100%. So another thing that you can understand 100% is maths. So don't settle for 80%, 90%. ලාවට තේරුණා කොඤ්ඤං එහෙම බෑ. හරි? So you must understand it 100%. Because it can be understood 100%. This is man-made knowledge. And of course, it's 100% logical subject. And it's abstract subject. And of course, we work with quantities, logic, and so on. Okay. Right. So remember, maths is part of formal science. So that don't forget about that. Of course, not only maths, the computer science and other subjects are also usages of formal science like maths, statistics, logic, and so on. Right. AI වලට එහෙම ගියාම ගොඩක් statistics use කරනවා, probability use කරනවා. Conventional programming we heavily use Boolean logic. So just keep it in mind that maths is in the formal science. So ඒ attitude එකෙන් මේක කරන්න. ඒ attitude එකෙන්. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක 100% තේරුම් ගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙම කරන්න එපා physics, chemistry, biology වගේ දේවල් වලට යද්දී economics, politics නේද? පාර තේරුම් ගන්න බෑනේ politician කෙනෙක් හැසෙන විදිහ ඒක 100% නේද? politician කෙනෙක් හැසෙන විදිහ තේරුම් ගන්න. පසි කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඇයි මේ politician බොරුවක් කිව්වේ? සමහරට ඒ බොරුව කිව්වේ නැත්නම් යන ඡන්ද හම්බ වෙන්නේ. ඒතකොට මිනිසුත් බොරු කියනවා එමනම්. ඒ වගේ ආවට තේරුම් ගන්න වෙනවා ඒක. ඒතකොට ඇත්ත කියන කෙනා නෙමෙයි දිනන්නේ. 100%. නේ. ඒතකොට අපි ඒක හැබැයි formal science වල ඇත්ත කියන කෙනා තමයි දිනන්නේ. සත්‍ය තමයි අපි ඔප්පු කරන්නේ. ඒතකොට ඔයා මේ mindset එක මාරු වෙන්න ඕන. හරි? මේවා ඉගෙන ගන්න විදිහට මේවා ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඒකෙන් කියන්නේ මෙතන මේවට ගිහිලා බොරු කරන්න කියලා. බොරු කරන විදිහ අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා. So education is නේද? හරි සුන්දර දෙයක් ඒක. education හරියට කරගත්තම අර ලෝකේ තේරෙනවා. හරි. ඒක විද්‍යාව ගණිතය විතරක් නෙමෙයි. මිනිස්සු හැසිරෙන විදිය තේරෙනවා. ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම හැසිරුනේ? ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම ඡන්දෙ දුන්නේ? ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම ඒ වගේ වෙලාවක එහෙම හැසිරුනේ? ඇයි ආවරකම් කරේ? හරි. ඇයි ආයේ මිනිස්සෙක් මැරුවේ කියන එක උනත් අපිට වැඩි වැඩියෙන් තේරෙනවා. ඇයි ආ එහෙම කරේ? ඇයි ආ මට එහෙම කරේ? ඇයි ආ පවුලට එහෙම කරේ? ඇයි ආ සමාජයට එහෙම කරේ? ඇයි ආ ත්‍රස්තවාදියෙක් උනේ? Right. So education is right, very interesting thing. Education අපි ගොඩක් අය education එක දිහා බලලා තියෙන මහා burden එකක් කරුමයක් නේද? වදයක් වෙන්නේ කොහොමද? Right. So as I told you, maths and logic we can't separate. Right. So we can't separate maths and logic. Logic is one of the main foundation of maths. Okay. So therefore, if you are a logical thinker, you will naturally enjoy maths. If you are a problem solver, you will naturally enjoy maths, and maths will be one of your favorite subject. One of the favorite subject. I am not saying that it must always be your favorite subject. මොකද ඊට වැඩි interesting subject තියෙනවා ඊට වැඩි problem solve කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩි ලෝක තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව. ඔයාගේ පැත්තේ. හරි. It can be psychology, it can be physics, but maths is heavily logical subject, and logic is also we learn properly formally in math subject. Okay. And of course the abstraction. So try to think at abstract level. Don't afraid of looking at things at abstract level. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. So just be comfortable. දවල් දන්නවනේ සමහර බස් වල යනවා නේද සින්දු జాතියක් තියෙනවා. බස් සින්දු කියලා කියන්නේ නේද? එහෙනම් ගායකයෝ කියන්නේ බස් අජිත්ත කවුද කියලා ඉන්නව නේද? ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ සින්දුව? සින්දුව අර ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒකට අර සාමාන්‍ය කියන්නේ සරල ගී. සරල ගී ඉතින් ඔයා කියන ඔයා මට ආදරේ. ඊට මම නැතුව ඔයා නැතුව මට ඉන්න බෑ.
අපි ගිහිල්ලා මල් පූජා කරමු අර වෙහෙරට. ඔයා ගම් වතුර අරන් ගියා. අමුවෙන් කියනවා. අපි ඒ ලෙවල් එකේ ගායනයට අමතරව ඊට වැඩිය වෙනක දේවල් තියෙනව නේද? ඒක ප්‍රියංගයෙන් කියනවා. මියුසික් වලින් විතරක් කියනවා. පියානෝ එකෙන් ගිටාර් එකෙන් විතරක් කියනවා. සින්දුව නෙමෙයි. මියුසික්. ඔපෙරා එකක් වෙන්න පුළුවන්, සිම්ෆනි එකක් වෙන්න පුළුවන්. So that is abstract. අපි කියන්නේ භාව ප්‍රකාශනයක් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ චිත්‍රාන්ද විදියට නෙමෙයි 12ට ඕලෙවල් පන්තියේ චිත්‍රාන්දින්නේ abstract විදියට අඳින්නේ. මිනිස්සුන් අඳින්නේ මිනිස්සු විදියට නෙමෙයි. නිකන් colors ටිකක්. So that is abstraction. So it's a beautiful thing. So maths is also abstraction. So that is why some students get scared when they see something like log, sine, cos, right? D by dx, integration, sigma notation. You are buy. Then buy වෙන්න ඕනේ නැහැ. So these are just standards, notations. අපි බලමු මොනවද maths හැදෙන්නේ කොතනින්ද මොනවයින්ද කියලා. අර සෛලය පරමාණු ඉඳලා භෞතික දේවල් හැදෙන දිහා බැලුවා වගේ බලනවා maths හැදෙන්නේ මොනවා උඩද? එහෙම නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද බය වෙන්නේ? බය වෙනවා නොදන්න කට්ටිය. වැරදි පැත්තෙන් maths වලට ඇතුල් වෙච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ නිකන් භූත බංගලාවට ඇතුල් කරා වගේ තමයි maths වලට ආවොත්. හැබැයි හරි පැත්තෙන් ඇතුල් වෙන කට්ටියට maths එක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. maths කියන්නේ ගණන්කාරය වදන subject එක. So one of the another objective of maths is make you නේද? කාටත් බය නැති ගණන්කාරයෙක් හදලා දෙන්න. ඒ ගණන්කාරයෝ බය නැහැ නේද? ලොජිකල් අය මොකටද බය වෙන්නේ? ලොජිකල් නැති අයනේ බය වෙන්නවා. ලොජිකල් එක්කෙනා තමයි එතන ඉන්න 100ක් හිටියොත් ඒ 100 බය නැති මනුස්සයා. මොකද එයාගේ decisions තමයි most reliable. එයා තමයි problem solve කරන්න දන්නේ එක්කෙනා හොඳටම. તો problem solve කරලා ඉවරල ගුටි කන්න වෙන්නේ නැහැ. problem create කරොත් problem තව වැඩි කරොත් නේ ගුටි කන්න වෙන්නේ. අන්න රටිනුත් පැනලා යන්නේ සමහරුන්ට. problem solve කරගන්න බැරි කාලකන්නිට. problem එක solve කරොත් මිනිස්සු බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයාට සිංහෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන්. මේ ගණන්කාරයෝ කියන්නේ බය නැති වෙන කට්ටිය. ඒකට අපි ගොඩක් complex problems කරන්න පුළුවන් තරම් ඒ බය නැති කරනවා අපි. ඒකට complex problem එකක් දැක්කට බය නැහැ. විශේෂයෙන් අනිත් අයට සාපේක්ෂව ඔයා බය නැහැ. අනිත් අය බය වෙද්දී ඔයා ඉස්සරහට යනවා. මොකද ඔයාට ඒක පුරුදුයි. ඔයා ඒවයි ගණන් හදලා පුරුදුයි. ඒ වගේ problem solve කරලා පුරුදුයි. So that is another option, right? So that is why the engineers are the set of people who are really trained on problem solving. අපි ෆිල්ටර් කරලා නේද? හොඳම සෙට් එක ගන්න. හොඳම සෙට් එක කියන්නේ හොඳටම එලකිරි විදියට problem solve කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. problem වලට බය නැති කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය බය වෙන තැන් වල මේගොල්ලෝ ගිහලා පිලුම් ගන්නවා. හරි ඒක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් වෙන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරින් වෙන්න පුළුවන්, සිවිල් ඉංජිනේරින් වෙන්න පුළුවන්, මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින් වෙන්න පුළුවන්, සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින් වෙන්න පුළුවන්, නෙට්වර්කින් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් අය බයයි එතනට යන්න. මේගොල්ලෝ ගිහලා එතන ටීම් එකක් විදියට ගණන්කාරයෝ. අන්න ඒක තමයි ගණන්කාරයෝ කියන්නේ රෙද් උස්සගෙන ගිහලා කුණු අරප කියන එකවත් පිස්තෝලෙන් අරන් ගිහලා වෙඩි තියෙන එකවත් නෙමෙයි. වෙඩි තියලා දුවනවානේ. හරි ගණන්කාරයෝ හැංගිලා ඉන්නේ නැහනේ. හරි ගණන්කාරයෝ හැංගිලා ඉන්නේ ගණන්කාරයෝ ඉස්සරහා ඉන්නේ. කාලකන්ණි තමයි හැංගිලා ඉන්නේ. පාතාලේ කියයි, ත්‍රස්තවාදී කියයි. හැංගිලා ඉන්නවනේ ඊට පස්සේ. ගණන්කාරයෝ ඉන්නේ ඉස්සරහා සමාජයේ. Right. So that is very, very important, right? So first of all, understand why we are learning this. Right. So what are the major study areas of maths? Right. ඉස්සර දැනගෙන ඉන්න බෑ මොනවද මේකේ තියෙන topics එහෙම කියලා නේද? හතරමයින් ටික. Of course, we usually we start with arithmetic. For example, in your grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, mostly 90% you are in here. ඔය 1 2 3 4 5 වගේ ඉගෙන ගත්තේ ඇත්තටම arithmetic ම තමයි. හරි? ප්‍රථමික සංඛ්‍යා, odd even numbers, නේද? ඊට පස්සේ භාග සංඛ්‍යා, fractions, prime numbers, factorizing. Okay. How to add numbers, subtract numbers, multiply, then fractions, decimals, arithmetic. So that is what you learn predominantly in your grade 1, 2, 3, 4, 5. But you continue within grade 6, 7, 8, 9, 10 as well. But
predominantly or maybe always almost 100% you concentrated on arithmetic. So study of quantities, because numbers represent quantities. Classification of numbers, numeric operators, number bases. We can represent numbers in base 10, base 2, base 8, and modular arithmetic that you will learn in as your final topic here. So then you have algebra. බීජ ගණිතය. මතකද 6 පන්ති විතර xy එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. 5 පන්තියේ චුට්ටක් කරනවා. හැබැයි 6 පන්ති ඉඳලා තමයි හරියට බීජ ගණිතයට ඇතුල් වෙන්නේ. දැන් කාගෙන් හරි ඇවොත් එම බීජ ගණිතයේ usages මොනවාද කියලා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. Can someone tell me what are the two usages? Slides බලපු නැති අය slides බලපු අය දන්නවා. ඇයි අපි බීජ ගණිතය ඉගෙන ගන්න? එකපාරට සමහරට කිව්ව ගමන් මේකට උත්තර නැහැ. මේකට උත්තර නැහැ කියන්නේ ගණන් නෙමෙයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. Why? ඇයි අපි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ? y equal x squared plus 2x plus 1, y equal 2x, x plus y equal 3, 2x minus y equal 5. මොනවාද මේ සෙල්ලම් කරන්නේ මොකටද? So one thing is we can see how things are related. ඒක linearly related වෙලා තියෙන ඒ දෙන්න. ඒ දෙන්න මෙහෙම relate වෙලා තියෙන්නේ. minimum එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ දෙන්න මෙහෙම relate වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්න මෙහෙම relate වෙලා තියෙන්නේ. So we can see how things are related. Maybe voltage and current, force and acceleration, mass and energy. Of course, chemistry, physics, profit and cost. So we can understand how things are related. Where do we have these minimum points, maximum points? What is the rate of change? මේක උපරිමයේ වෙන්නේ කොහෙද? අවමයේ වෙන්නේ කොහෙද? අනන්තයට වැඩි කරගෙන යද්දි මොකද මෙයා වෙන්නේ? මෙයා එකල වැලියු එකකට යනවද නැත්නම් එන්න වැඩි වෙනවද? So that is one of the purpose of learning algebra. ඔබට බීජගණිත ඉගෙන ගන්න එක reason එක. The second reason is when we know some relationship between quantities, right? Between quantities, either equality or inequalities. So then we try to understand or try to identify what are those values or what are the range of values, possible values. So that is the second usage. මුලින් තේ අපිට unknowns. හැබැයි පස්සේ අපි try කරනවා මේ unknowns ටික හොයාගන්න. නැත්නම් unknowns වලට අදාළ value range එකක් හරි හොයාගන්න. So that is why we learn algebra. That's it. Purpose එක දරන් ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ව බිසි කරන්න නේද? මෝඩියෝ බිසි කරලා තියන්න නෙමෙයි. අපේ ලංකාවේ කරන්නේ ගොඩක් අයට මෝඩියෝ බිසි කරලා තියන්න තමයි ඉස්කෝලේ යවන්නේ. ඇයි ඒක දන්නේ ඇයි ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඇල්ජිබ්‍රා ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඒක දන්නේ ඇයි ගණන් ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඒක දන්නේ ඇයි විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තේ. ඉගෙන ගිහිලි වල විද්‍යාත්මක නැති ලොජිකල් නැති හැම හත්තිලවම කරන්නේ සමාජයට ඇවිල්ලා. අන්තිමට විද්‍යාත්මකත් නැහැ ලොජිකලුත් නැහැ. විද්‍යාවත් ඉගෙනගෙන ගණන්ත් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා පිස්සු කෙරෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කරලා තින්නේ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එක ගණිතය ඉගෙන ගන්න එක ලොජික් ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි මොකද්ද? ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙන එක, O level පාස් වෙන එක, A level පාස් වෙන එක ළමයා විතර නෙවෙයි අම්මවත් බිසි කරනවා. තාත්තලාත් කැමතියි අම්මත් බිසි කරදරයක් නැහැ කියලා. හරි? හරි ශිෂ්‍යත්වයේම කාලේට ළමයාට වැඩිය අම්මා බිසි. How to make fools busy. How to make fools busy. That is our education. මෝඩයන්ව බිසි කරන ක්‍රමය තමයි අපේ තියෙන අධ්‍යාපනය. විභාග ඉස්සරහට දාලා. Right, so that is algebra. Okay, understand how things are mathematically related, finding unknowns values or at least some ranges when sufficient number of relationships are available. So then there are concepts like expressions. Okay, we will look at those things gradually. Okay, as a revision. So then you have the geometry. දෙකක් කතා කරා. Arithmetic, numbers and arithmetic, algebra. මතකද කාකොට් පෙට්ටියක් එහෙම අරන් ගියා? කී පන්තියද? එයා geometry කරන්න තමයි ගියේ. මට තාම මතකයි මං කාකොට් පෙට්ටිය රතු පාට කාකොට් පෙට්ටියක්
එහෙනම් ආසයි නේද? ඔක සුවඳටයි ඔක්කොටම ආසයි පළවෙනි දවසේ. ඔක මොනවද තියෙන්නේ? කෝණමානය, බෙදෙන කට්ට. So that is where you learn geometry. So that is super important if you are into the civil engineering, mechanical engineering. නේද? මේ වහලක් ගෙවුවත් අපිට ඕනේ නේද? මයින්න කෝණ ලී ටික කොච්චරක් යයිද? වර්ගඵලයට කොච්චර සීට් ඕන වෙයිද? ජිය වීල් එක කොච්චර රේඩියස් එක ගන්න ඕනේද? බෙල්ට් එකේ ටෙන්ෂන් එක කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? So that is geometry. Okay, that is geometry. So then we have sets. I told you sets. That is the subject where you start learning Boolean logic. You get into the Boolean logic. ඔතනින් තමයි ආ බහින්නේ logic කියන subject එකට. ගොඩක් අය දන්නේ sets ඉගෙන ගත්තයි කියලා. මම දන්නවා 99%කින් මම ඇහුවම ඕඩියෝ කරපු අයගෙන් ඇයිවා කුලක ඉගෙන ගත්තේ කියලා. අනේ මන් දන්නේ මම කුණුහරුප කියන්නේ. හරි දුකයි. කුලක ඉගෙන ගත්තේ ඇයිකොම් සමහර කෙනා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. ආච්චිගේ රෙද්ද. වෙන් කරලා අඳුන ගන්න sets ඉගෙන ගන්න ඕනේ. sets ඉගෙන ගත්තේ Boolean logic ඉගෙන ගන්න. Boolean logic ඉගෙන ගන්න. True false logic ඉගෙන ගන්න. and කියන logic එක තමයි ඔය intersection කියන්නේ. ඡේදනය කියන්නේ. O කියන logic එක තමයි මේලය කියන්නේ. ඒකට දාලා තියෙන කුණුහරුප නේද? මේලය. දැන් ඉංග්‍රීසි මිනිස්සු දාලා තියෙන union. මේ යුරෝපියන් යුනියන් කියයි යුනියන් එකක් කියයි. ඉතින් ඒකම තමයි. අපේ මේලය. එතකොට ඉතින් ගණනුයි සාමාන්‍ය ජීවිතය දෙකක් වෙනවා. ඒකට ගණන් ඉගෙන ගන්න එක පිස්සෙක් වගේ අනිත් අයට බේරෙන්නේ නැහැ. මු කතා කරන්නේ මේලය, සාරවත්ත කුලකය, අභිශුන්‍ය කුලකය, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් බලනවා මේ ඉගෙන ගත්ත එක බూరు වෙද්ද කියලා. නෑ ඉගෙන ගත්ත එක බూరు වෙන්නේ මේ ගොන් වචන දාලා ඒකට. සමාජයෙන් ඈත් කළ ගණිතේ. So sets another super important topic, and of course this used to be my favorite topic, and no wonder I came into the IT field. Okay, not to the civil engineering or mechanical engineering or whatever. එහෙම නෑ නම් මගේ geometry වගේ subject වෙන්න එපා මගේ favorite. Right, so then sequence and series. Okay, so another very interesting area. So you have sequence and series as one of the topic. Okay, ඔයගොල්ලෝ sequence and series තමයි අන්තිම topic එකට කලින් topic එක. It's super important topic. මේක නිකන් සමාන්තර ශ්‍රේණි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි වලින් එහාට යනවා හරි. එතනින් එහාට තව ලෝකයක් තියෙනවා. That is ordinary level, O level ලේ. එතනදි උගන්නන්න බෑනේ advanced දේවල්. මොකද එතන හැමෝම ඉන්නවනේ. දැන්නේ මේ ස්පෙෂලායිස් කරලා දෙන්නේ දැන්. ඔය IT කරන්න එන්න ඔයා engineering කරන්න යන්න ඔයා maths business කරන්න යන්න කියලා නේද? Right. So then another area is probability and statistic. So that is super important topic, especially if you are interested in data science, right? Artificial intelligence, machine learning. So probability and statistics is the heart of that subject. One of the heart of the subject. And if you know, fuzzy logic, neural networks are here. But the basis is probability and statistics, because Boolean logic is not good enough in fuzzy situations. So there we have to rely on probability and statistics. එහෙම ඕනේ සාමාන්‍ය ජීවිතේට ගියත් වාට probability and statistics ඕනේ. හෙට වහින්න තියෙන සම්භාවිතාව කොච්චරද? අපි මැච් එකක් දිනන්න තියෙන සම්භාවිතාව කොච්චරද? දැන් උදාහරණයක් මම සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් මැච් බලන්නේ නැහැ. අවුරුදු 5ක විතර කාලයක් තිස්සේ. මොකද මම දන්නවා probabilistically මේ ඉන කාලකන්නින්ට මැච් එකක් දිනන්න පුළුවන් අර අවාරයට කලටියක් වැටෙනවා වගේ. එහෙම නැතුව consistency මැච් දිනන්න පුළුවන් competency තියෙන attitude තියෙන ටීම් එකක් නැහැ. මම මොකටද පරදිනේව බලන්න. ඊට වඩා හොඳ IPL මැච් ටීම් එකකට සපෝට් කළේ ඒ මැච් ටික බලන්න. So probability statistics තියෙන අයට අර ඉත්තෑවෙක් ඉන්න බෑ. ඉත්තෑවෙක් ඉන්න හරක් ගාව. මේ දවස්වල ක්‍රිකට් ඉත්තෑවෙක් ඉන්නවනම් කවුරු හරි ගාව. ඒකට probability තේරෙන්නේ නැහැ, statistics තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිසුක තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ attitude තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මිනිහට වෙන enjoy කරන්න මෙලෝ දෙයක් නැහැ. සමහරව ඉන්න රෑ හවසට බොනෙව්. හැමදාම මිනිහට වෙන ජීවිතයක් නැති යන්න බොනවා. Right. So probability and statistics is super important for your life also, right?
probability දන්න මිනිස්සේ කවදාවත් කියලා ලොතරැයියක් ගන්න නැහැ. මිනිහට සූදුවට යන්න ඕන නම් මිනිහා කියලා බූරුව ගහනවා. මොකද බූරුව ගහන එක වාසි. probability දන්න එක. ඒක තමයි ආණ්ඩුව බූරුව ගහන එක තහනම් කළා තියෙන්නේ. බූරුව ගන්න ගියොත් එහෙම කොහොමද හරක්ගෙන් සල්ලි ටික කඩාගන්නේ? බූරුව ගන්න එක තහනම් කළා ලොතරැයිය. ඊට වැඩි probability එකට අනුව ඔයාලට දිනන්න දින chance එක අඩු වෙච්ච එක legalize කරනවා. Right. So then calculus. So another very interesting subject, very important subject. So limits, differentiation, අවකලනය, අනුකලනය. වචන කුණු හරපා අවකලනය කියන වචනේ. මම දැන් මොන මගුලක් මොන හරකෙක් දාලාද කියලා. අවකලනය, අව කැපෙන. එහෙමනේ කියන්නේ. අව පස, අව කැපෙන. කොහෙන්ද අවකලනය? differentiation. differentiation කියන්නේ වෙනස් වීමේ සීකතාව. difference වෙනස. differentiation වෙනස් වීම. වෙනස් වීම ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒතර අවකලනය කොහොම එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක තමයි සිංහල ඉගෙන ගන්න එපා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක සිංහල භාෂාවේ වැරද්දක් නෙවෙයි. මේ සිංහල වචන දාලා තියෙන්නේ මෙලෝ හැංගීමක් නැති ඒවා. ඉංග්‍රීසි වචන දාලා තියෙන හොයාගත්ත එක්ක. නේද? දැන් නිව්ටන් වගේ අය තමයි කැල්කියුලස් හොයාගත්තේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ හෙන හැංගීමකින් ඒ වචනේ දැම්මා. අපේ ඉන්නේ උන් නිකන් අර අපි කියන්නේ ආතප්පාතක් නැතුව වෙල සිංහල මහාචාර්ය කෙනෙක් කියලා නමක් දාලා. ඩිෆරන්සියේෂන් එකට කියලා අවකලනය කියලා. මෙලෝ තේරුමක් නැහැ. හරි වෙනස් වීමේ සීගතාවය කියන එකයි ඩිෆරන්සියේෂන්. ඊළඟට අනුකලනය කියලා දාලා. ඉන්ටිග්‍රේෂන් කියන්නේ එකතු කරනවා. කොහෙන්ද මේ එකතු කරනවා කියන තේරුම එන්නේ නැහැ නේ අනුකලනය කියන වචනේ. So you have to understand subjects in very serious level. Emotionally. ඒකත් එක emotionally බැඳෙන්න ඕන. emotionally බැඳෙන්න නම් ඒකට හරියන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. So then matrices. Matrices ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කරන O level වල නේ. So another very important topic. It's another abstract concept when it comes to solving problems. So we call it linear algebra. Then vectors, because we have some quantities with direction also, like velocity, ප්‍රවේගය, acceleration, force. ඒවා තේරුම් ගන්න කොහොමද? එතන දිශාවට වැදගත්කම. So that is where we have mathematical branch called vectors, vector space, and vector as an abstract concept. එතෙන්දී අපි force the velocity ද කියන්නේ නැතුව අපි concept එකක් විදිහට abstract කරලා ගන්නවා. හරි. Right. So you must understand little bit of evolution of maths as well. මොකද ඉතිහාසයක් දන්නේ නැති කෙනා ඒක වෙච්ච විදිය දන්නේ නැති කෙනාට subject එකක් enjoy කරන්න බෑ. subject එකකට ගැඹුරට බහින්න බෑ. මොකද එයා දන්නේ එයා උපපාතිකයෙක් නේ. එයා ගණිතයට උඩින් එකපාරට අර මිස්ටර් බීන් වැටෙන්න එකපාරට නේද? ඩගස් ගාලා සබ්ජෙක්ට් එකට වැටලා. එහෙම බෑ. කොහොමද මේ මැත් සබ්ජෙක්ට් එක ආවේ? කොහොමද මේක ඉවෝල්ව් උනේ? right? So you can go to YouTube. ඒක ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා අපිට. හරි අනිවාර්යයෙන් උගන්වන්නේ නැහැ. ගණිතේ ඉතිහාසය උගන්වන්නේ නැහැ. ඉතිහාසය කියලා උගන්වන්නේ මොකද්ද අර? පුරාජේරුව පම්පෝරිය. හරි 2500 පම්පෝරිය. හරි ඒකත් ඉගෙනුවට කමක් නැහැ. ඒකත් එක්ක ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. කොහොමද මිනිස්සු ඉවෝල්ව් උනේ? ගණිතේ ඉවෝල්ව් උනේ? විද්‍යාව ඉවෝල්ව් උනේ? Say history of maths or evolution of maths. Languages evolve උනේ කොහොමද? language එකක් ඉගෙන ගන්නවා නම්. කොහොමද මේ subject එක එක branches එකතු වෙන්නේ? කොහොමද මේ Pythagoras ලා Euclid ලා මේවා ටික ටික build කරේ? හරි. So you have to understand these things, okay? So Newton, calculus, okay? So you have to so YouTube එකට ඇත්තන්න ඉඳලා ඉන්න හරි. TikTok එකේ Facebook එකේ විතරක් ඉන්න එපා. හරි. YouTube එක තමයි education වලට තියෙන්නේ. Facebook එකේ අනුන්ගේව පෙන්නන්නේ නේද? YouTube එක subscribe කරපියෝ විතරයි පෙන්නනවා. ඉස්සෙල්ලාට subscribe කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳ channel ටික. ඊට පස්සේ ඔයාගේ timeline එකට ලස්සනට වැදගත් දේවල් වැඩියෙන් වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි වැදගත් දේවල්. හරි. So that is important.
right? So therefore you must understand සමහරවිට තමන්ගේ YouTube history මේ timeline එකේ ප්‍රසිද්ධිය යන්නත් බෑ. ඇයි තමන් බලපුවා නෙමෙයි. තමන් බලපුවට අනුව ඊට පස්සේ දෙනවා. Right. So some important milestones when it comes to maths. Of course, the concept of numbers is super important. Right? මිනිස්සු ගණන් ඉලක්කම් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. අකුරුත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන කතා කරන්න පටන් ගත්තා වගේම. Right? මිනිස්සු කතා බහ කරන්න පටන් ගත්තා වගේම බොහොම primitive විදියට. So they start understand the concept of numbers, counting 1, 2, right? හරි අපි ඒක බලමු කොහොමද numbers evolve වුනේ කියලා. Negative numbers, fractions, decimals, rational, irrational. So therefore concept of numbers is important. Then positional number system එකකට ගියා අපි. හරි අපි ඒක කතා කරනවා ඊළඟට. හරි? So then geometry, algebra concepts එන්න පටන් ගත්තා. right? Trigonometry වගේ ඒවා ඉන්න පටන් ගත්තා. මේ හරිය Pythagoras theorem වගේ ඒවා එනවා geometry වල. ඒකට ඔයාලු දැනගන්න කොහෙන්ද මේ Pythagoras මොන රටේද? හරි. කොහෙද මේක evolve වුනේ? ඊළඟට evolve වුනේ කොහෙද? ඊළඟට evolve වුනේ කොහෙද? For example, positional number systems came from Hindu-Arabic. We call our current number system as Hindu-Arabic numbers. So it is from Asia. Okay. So then geometry, mostly Greece, right? Euclid, Pythagoras. Okay. Then of course the algebraic concepts mostly in Western Europe. And trigonometry. Logic came predominantly English people like Venn, Boolean. Okay. මේ ඔක්කොම කවුද ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ. ඒකනේ ලෝකෙම අල්ලගත්තේ. Okay. Logarithms, Napier. අපි මතකද කතා කරා Napier's bones. History of computing. Napier's bones. Napier තමයි logarithm හොයාගත්තේ. එයා තමයි Napier's bones වලින් computing device එකක් හැදුවේ. Calculus, Newton and some other mathematicians. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය නිව්ටන් කියවම දන්නේ නිව්ටන් නියම විතරයි. ගොඩක් අය දන්නේ Newton is a mathematician who contributed for the subject of calculus. Okay, calculus. අවකලන අනුකලන notation ගොඩක් Newton ගේ. Right? Imaginary numbers, Boolean algebra, abstract algebra, and so on. Right? So these are some important people, important mathematicians. Right? Pythagoras, Euclid, Archimedes, René Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Boole, right? And so on. So some of the important wise people. Right? So remember, we use maths to solve problems. So therefore, it's super important that you know the art of problem solving, science of problem solving. Problem එක solve කරන විදියක් තියෙනවා. So first of all, you have to analyze the problem. So then you can come up with some possible ideas or solutions. So then you have to pick one of those. Or sometimes you have to keep one or two options open because you never know whether that approach will really work. ඒකනේ සමහර ගානක් හදනකොට භාගයක් දුරට කියලා නවත්තලා ආයෙ වෙන වේදිකකට හොයාගෙන යන්නේ නේද? So you have to plan out. This is how I am going to solve this problem. So then you have to realize it. Now you have to implement in that solution. You can then problem එක solve කරන steps ටික දැන් ලියනවා දැන්. And of course you must enjoy the success, right? So don't be a defeater, නේද? Loser කෙනෙක් වෙන්න එපා. ලෝකේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම බලන්න winner කෙනෙක් වෙන්න. problem එක solve කළා තමයි ආ සතුටු වෙන්නේ. I solved it. The more challenging the problem, the more, right, enjoyment you get when you solve the problem. Problem එක solve කරනකොට hormone එනවා. හරි. ඒ hormone ඔයාලට සතුට දෙනවා. problem solve වුණාට පස්සේ problem එක solve කරාට පස්සේ සතුට ඇති වෙනවා. problem solve කරගන්න බැරිනමත් motivate කරනවා යා. පරදින්න එපා. මොකද පරදිනවා කියන්නේ මා කාලකන්ණි හැංගීමන්නේ.
Right. So the rest of the stuff you can read the note. Okay. I don't want to tell you each and every step like a kids, but just final slide. I just want to emphasize. Uh, just because you can do some calculations, don't think that you are good at maths. මට අරව එකතු කරන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්, සාධක කඩන්න පුළුවන්, වර්ග සමීකරණ විසඳන්න පුළුවන්. නෑ. ඒව කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉලක්කම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒව කරන්න පුළුවන් කැල්කියුලේටර්ස් උත් තියෙනවා රුපියල් 300යි 400ටත් තියෙනවා සමහර කැල්කියුලේටර්ස් උපරිම වුණා 5000ක් වෙයි. So that must not be your worth. So your worth must be millions. ඔයා මාසෙකට ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 10ක පඩියක් ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. කැල්කියුලේටර් එක කරන වැඩේ කරා කියලා වැඩක් නැහැ. මේ මිනිස්සු ඒකට කැල්කියුලේටර් එකක් ගන්න. ඒවට රුපියල් 5000ක්වත් දෙන්නේ නැත. So what we need is problem solvers who can apply the problem solving in real world situations. Right. So සමහරු කියන්නේ රස්සා නැහැ කියලා නේද? රස්සා නැහැ කියන්නේ ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන් problem solve කරන්න උගන්වලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට real world එකේ problem solve කරන්න විදිහ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකන්ද ඒගොල්ලන්ට ගිහිලා job නැහැ ඒගොල්ලන්ට. එකක් ඒගොල්ලෝ problem solve කරන විදිහ දන්නේ නැහැ. එක්ක attitude ප්‍රශ්න. එක්ක නිකන් මොනවාද මගුල් වගේක් කටපාඩම් කරනවා. So problem solve කරන්න පුළුවන් අයට ඕන තරම් හැකියාව තියෙනවා, අවස්ථා තියෙනවා, ඉල්ලුමක් තියෙනවා ලෝකෙම. Right. ඒක ලක්ෂ 5ක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වෙන්න පුළුවන්. Right. That is not because you get that certificate or this certificate. අර certificate එක මේ certificate එක හන්ද නෙමෙයි. ආට problem solve කරන්න පුළුවන් සහ එහෙම හැකියාවක්, attitude, පුරුද්දක්, maturity එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඔයාලට ඕන තරම් සමාජීය ඉල්ලුමක් තියෙනවා. So just keep that in mind also. Okay. ඒකන්ද ඔයාගේ ප්‍රධාන වැඩේ ඒක. ලඝු ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. හරි. ශ්‍රේණි ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. බූලියන් ලොජික් ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. හැබැයි ඔක්කොටම වඩා වැදගත් ඔයාලට පුළුවන් ද ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන්න. ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලොත් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න. බිස්නස් පැත්තෙන් හිතන්න. ඒ සොලියුෂන් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න. That is why we need a total package. Okay, total package. Can you come up with the best solution? Because it's a competition, not just a solution, the best solution. Okay, right. So we'll take a break. After the break,